asalaamaaleykum ñu ngi nuyu ku nekk sa tur ak sa sant di leen dal la jàmm seen programme Saf Connect gaa ñi nag Saf Connect bi nga xam ne moom moo saf ñëpp di bëggal askan wi yëpp tey nag dañuy seeti kilifa bu màgg buñ waxee rek bu ma ne sa dëgg-dëgg moom ñu bari dinañ xam fan lañ jëm dañuy dem seeti kii nga xam ne mooy sëriñ ju mag ji ko kuy Alhaji Mansour Mbye ca Sénégal daal di waxtaan ak moom Lamine Thiam dem waxtaan ak ki nga xam ne mooy suñ maam Alhaji Mansour Mbye ca Dakar gaa ñi damay daal di ànd ak yéen ñu ànd ak Lamine Thiam dem déglu ki nga xam ne mooy suñ maam suñ nijaay suñ yépp Alhaji Mansour Mbye ngeen dégg bu baax lan la wax Lamine Thiam gaa yi dañ leen dem. Papa salaamaaleykum ñu ngi laa nuyu yaa ngi si émission bu ñu wax Saf Connect boo xam ne moo de indi diggante Gambia ak àdduna Afrika lépp ma bàyyi la nga nuyu ñuy seetaan. asalaamaaleykum sunu mbokk yi ni seetaan diggante Sénégal ak Gambie yàggu na ca Tafsir Maba ca góor gi Ousmane Dieng mag ñu baax ñooñu xam ni lépp lu leen waroon def nañu ko ca taaliba cheikhul islam ya di alxaaji Ibrahima Niass alhaji Mansour cheikhul xaami di doomu cheikh Sidi alxaaji Malick tournée bi mu jëkk def ànd ak Seydi Ban Amar dem dëkk bu ñuy wax Banjul ndax alxaaji Abdoulaye Niass mi xam ne mooy jur sanga bu tedd ba moom itam demoon na Banjul ak kilifa diine yu bari xam nga nun anglais bi rek ak français yi noonu tàggaloo waaye nun daal benn lañu ndax koo gis ca Banjul kër ndeyam a ngi fii kër baayam a ngi fii koo gis ci Sénégal it kër baayam dina ñëw ak kër ndeyam kon nag ci dëgg-dëgg Banjul ak Sénégal benn réew la. dëgg la Banjul ak Sénégal benn réew la papa gis na la si seen guddi cosaan bi ñu jox la award mooy kaddu lan mooy independence yow independence bu ñu tubaab wax independence lan la si Alhaji Mansour. xam nga nag man damay ko xam ni animateurs yi fi nekk ak reporters yi maa leen mag dama fekkee tangu Senghor daan ànd ak moom ci tournée fekk naa tangu président Lamine Gueye daan ànd ak moom ci tournée ak président Mamadou Dia ñooñu xam ni ci dëgg-dëgg ku ci nekk fekk naa sa jamono yàlla def it fekk naa jamono Abdoulaye Wade moom itam ma tuddee woon ko président de tous les Sénégalais Abdou Diouf ma tuddee woon ko gardien de la constitution jamonoy dox ba Macky ñëw ma tuddee ko président de l'espoir gardien de la constitution l'homme des grands projets de l'État kon nag xam nga réew mi moom dafa mel na am na lu ma ci xam. waaw ñu fekkee la foofu ñu gis ne tamit yow lépp moo am ne cosaan la ak aadu ci Afrique Papa Mansour mun nañu su waxee tuuti si cosaan lu mu xam si diggante président yi waat nii. xam nga nag cosaan il faut que ma xam ko ndax man dama doon cosaan moom sama maam Birima Joor moo daan ànd ak la Joor moo ne lettit gis nga it ma xam cosaan sama baay Cheikh Sidi Alhaji Malick radiallahu taala anhu mi xam ni moo siiwal tariq Cheikh Sidi Ahmed Tidiane à travers le Sénégal et l'Afrique sama baay moo ko daan jottali booba rajo amul télévision amul xam nga ni it dama xam siin xam may góor gi may koor Diouf ak ñu ko fi jiitu woon xam góor gi Fodé xam nga sama xarit bu baax bi Alioune Sène mi xam ne moo doon directeur cabinet président de la République Senghor moom itam bàyyi maa seen foofu la dëkkoon xam nga kon réew mi moom dafa mel na bu dee Kajoor am na lu ma ci xam bu dee Bawol am na lu ma ci xam naa nag xaw ma lépp ndax doomu aadama mënul xam lépp kenn rek xam lépp muy sunu bopp tabaraka wa taala. jërëjëf papa gis na ne tamit saay bu histoire amee fii mooy su jafe-jafe am oo xuloo yu ndaw Papa Mansour day jóg di def dox diggante yéeg na ne comme artistes yi seen diggante ak si yeneen affaires yi. waaw xam nga nag moom affaire bu am nit ñëpp dañoo yaakaar ni Hadj Mansour bu ci waxee rek jàmm mën na ci am. waaw ndax Hadj Mansour ñëpp xam nañu kër Cheikh Sidi Alhaji Malick fa la bàyyam dëkk waaye Hadj Mansour dafa am place bu rëy ca Touba Hadj Malick Hadj Mansour dafa am place bu rëy ca Ndiassane am ko ci kër maam Limaamu am ko ci këru diine yëpp ndax sama papa këru diine yëpp ak kilifa diine yëpp dafa daan dem ci ñoom dégg nga Ibrahim Diop yal na yàlla yokk leeram nee na ma sa papa Masaan gana si
cheikhul islam bu takkusaane ba cheikhul islam julli ba pare day wax góor gi amoon Mbye mi sama baay moo nekk photo bale ni ko góor gi jógal nag nettali lu waxu Cheikh Seydi El Hadji Malick waaw. jërëjëf ñu déggoon benn coow bu ndaw tamit si diggante suñ ñaari xarit yi ñu ne yaa ko dox mooy diggante Youssou Ndour ak Thione Seck woon. waaw Youssou Ndour ak Thione Seck moom dama wax ak Youssou ni ma jotee maa ngi moom dara ma seet Thione booba Thione nekku fi mais ma fab ko ni wax Bekkaay Bay moom itam rajo la am di animateur bu mag ni ko nil Thione sa papa daf la soxla ca soxla bi ma ko soxlee mooy jubale ko ak Youssou mu ni ko daal comme que sama papa baatam jib na demal ni sama papa soxlawul sax mu wooma daanu gisee waaye bàyyi naa lépp lu xam ni ca dëgg-dëgg xalaatoon naa ko ci Youssou waaw. loolu mooy lu nice ak loolu ne léegi lanaay loo mën a aider yeneen ndaanaan yi nga xam ne ñu ngi saroon ñuy xool si Alhaji Mansour fii ci Sénégal ak fii ci Gambie. waaw yeneen ndaanaan yi xam ni noo nekk fii ak ñi ci Gambie yëpp maa ngi leen di ñaan rek li xam ni ndaanaan mooy li xam ni moo koy sowe mooy ndaanaan dafa war yaru ndaanaan warul génne secret ndaanaan foo ko fekk war na fexe ba ay mbokk yoo xam ne ànd nu mu fexe ba nu juboo fu mu dégg safara it war na fexe ba fay ko loolu mooy ndaanaan. loolu mooy ndaanaan te buñ defoon programme bi ne ñu wax nit ñi ne askan yi dañoo dem seeti suñu maam suñu baay Alhaji Mansour pour waxtaanaa moom mu waxtaanaa waa Saf Connect am na kenn bu def comment si Facebook mu ne ñu laaj la ndax di ngeen def dara ñu laaj la ndax di nga def dara pour diggante sa xarit boobu Youssou Ndour ak Titi seen diggante jàmm nekk foofu. diggante Youssou ak Titi. waaw danaa ci jóg ndax Titi sama dooma Youssou sama jarbaata Youssou maamam mi jur ndeyam mu ngi tudd Marie Sène sama jabar ji toog di aji diggéen doom ju ma sa am ci am na doom yi am 40 ans bala koy Alaaji Abdou tudd wala Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum wala ci dëgg-dëgg Sidi Boubacar Ibn Alhaji Mansour wala Maodo Sy Ibn Alhaji Abdoul Aziz wala Seydi Abdoul Aziz Al Ibn bala nu koy tudd Marie Sène mi jur ndey soxna bu mu jur Youssou mooy ñëw woyu cosaan ba noppi nu su ko tudd ndax Marie Sène xam nga ñoom Tiwaawan la nekkoon Marie Sène mii maamu Youssou Tiwaawan la dëkkoon ak maamu Youssou ku ñu wax Boubacar Mbuub nekkoon tailleur moo jur ndey soxna Mbuub moom voilà. kon Mr Malick Ndiog dégg nga loolu tonti na loolu diggante bi moom dina si dox mu def si jàmm comme ñu xam ko si nit ku jàmm nit koo xam ne tam cëpp koo xam ne yaa ngi dunda si microphone traditionnel ñëpp xam neen Alhaji Mansour moom leen fi toogal fii live in Dakar ñu fekk ko këram. gaa ñi gis ngeen buñ génnee ci break boobu noonu fu mu nekk dañuy daal di delluwaat ngeen déglu bu baax a baax tey suñu maam la ñuy waxtaanal tey moom dara du doy parce que waxtaanam moom jar na lu ne xam nga ne saay bu waxee ñëppay kontaan doon na mag doon kilifa doon ku xam aada ku xam cosaan ku xamit cosaan yi adduna gi bu baax a baax dama koy mën a waxee fu mu nekk dañuy delluwaat dem seeti suñu maam déglu li nga xam ne loolu lay wax la muy caam gars yi mu doon loo xam ne askan wi ñëpp a ko soxla te saay bu waxee ñëppay kontaan kon gars yi nañ leen delluwaat ci Alhaji Mansour Mbye. in Sénégal yaa with maam Alhaji Mansour waaye duñ jël time am trop ñu laaj ko one more question ñu after loolu ñu bàyyi ko tamit mu toogaa family bi du noonu xalit laa àndal nag moo wax naa leen mooy ku njool ki xalit ñaari tal xalit Gambia xalit Banjul moom lañ àndal fi tey ok jërëjëf. yaakaar naa ne sax danaa ñëw Banjul balaa yàgg ndax dama bëgg ñaan président Yaya Jammeh ba mu foloo ba tey toogunu ci président Yaya Jammeh nekk nit ku yàlla baaxal gis naa ndaanaan yu bari yu xam ne invité na leen ak moom ci boppam am géwélu boppam xaw ma tur xaw ma dama ko fàtte si waaye danaa ñëw incha allah ñaan audience am ndax ñaari président yi ci jàmm rek la nekk
kii di président de l'espoir Macky Sall xam na ni Banjul mooy Sénégal Sénégal it mooy Banjul président Yaay Jàmm it xam na ni Sénégal mooy Sénégal Banjul it mooy Sénégal waaw di ñaan nag jàmm réew yi yàlla bu ci dara dox yàlla nu juboo gii nu juboo ba lépp lu xam ne rafet na nu koy doxante ci kanamu ñaari chef d'État yi yàlla bu ci cattab bi comme tamit gis nañ ne da nga dee dox si diina bi tamit diina baa ngi dox si Africa sagar ma Gambie ak Sénégal lépp lan nga advice comme looy aider kilifa yi si kër gi kilifa yi si école gi ak kilifa diina yi si ñaar de kilifa diine yi gis nga bi Sidi Maxtaar jëlee xilaafa gi remplacer sunu sëñ bu baax ba sëñ Baara dafa ni bëggatuma gis ñaari julli ak ñaari tabaski boo liggéey ñiy julli boo liggéey ñiy julli woo Seydi Abdou Al Amin yónni ko ci magam Cheikh Sidi Ahmed Tidiane si El Maktoum ba loolu amatu fi waaw kon nag kilifa diine yi ñoom nekk nu ñoom ñëpp benn kilifa aada yi ñi xam ni nooy doxal aada bi ñoom ñëpp nekk nunu benn mënoo wax nag ni réew mi yëpp nekk nunu benn waaye daal ñi xam ne noo ŋënk réew mi ñoom nekk nunu benn waaw kon gaañ yi lii lañ ñu taay maye fii si kër Alhaji Mansour ngeen ko si image bi bu gaa defee traditionnel ñoom Thione Seck ñoom Baba Maal moom jox nañ ko fa award mooy kaddu léegi nag ñu ñëw fekk ko fii ñu bàyyi ko mu tàggatoo gaay xam nga nag le 4 avril li ko indi mooy duñ doon wax ku ko te wuy da ngay des dans la communauté française ku wote non da ngay dem indépendance immédiate loolu général de Gaulle waxoon bi mu ko waxee booba Senghor newu fi dafa tukki woon président Mamadou Dia newu fi dafa tukki woon Lamine Gueye président Mamadou Dia dafa tukki woon Senghor rek fi nekkoon ak Valdiodio Ndiaye qui était ministre de l'intérieur même bi xamee ni am na ancien ministre ci parti bi ñu xam ni ñoom duñ ñëwoon nan wote non pour dem à l'indépendance ku mel ne Ablaye Ly ku mel ne Diouf Jaraaf ku mel ne Amadou Mahtar Mbow mais ba nu wotee ci dëgg-dëgg Senghor rek ni ñi wote non nañ féete benn boor ñiy wote wuy féete benn boor ba démocratie bi amee nag Senghor ak Lamine Gueye ak Mamadou Dia seen wuy triomphé am na booba nag am na yoo xam ne sax dañu démissionné ñoom former le PRA Sénégal mais ba mu yàggee ba yàgg président Senghor daf leen woo ne leen ñëw leen di juboo ndax réew mi nun ñëpp noo ko bokk jërëjëf papa Alhaji Mansour ñu bàyyi la nga tàggatoo ñu seetaan Saf Connect kontaan nañ trop waxtu boo ñu maye nii ñu toog waxtaanaa yow fii si Dakar noo ngay ñaan comme xam naa dégg nga ko boo ko mësul jox waxo it sunu baay Alhaji Abdoul Aziz xalifa bu tedd ba daf daan wax bu sa ëmb nekkee ci gaal bul ñaan ëmb bu mucc ñaan rek gaal ga mucc bu gaal ga mucc rek sa ëmb mucc kon nun ñëpp noo ngi ñaan Sénégal yàlla def fi jàmm jàmm Sénégal mooy jàmm Banjul di ñaan it Banjul yàlla def fa jàmm ndax ñaari réew la yu xam ne mënoonu tàggoo yàlla moo def nag ñii di wax anglais ñii di wax France c'est mais benn la ñu sunu ay mbokk yëpp noo ngi Banjul waa Banjul seen mbokk yëpp noo ngi fii Sénégal voilà. jërëjëf thank you c'est bien. c'est bien. asalaamaaleykum mbokki Gambia indi mbara naanu mbiyu ñu ngi nuyu ku nekk sa tur ak sa sant ñu leen dalal la jàmm seen programme Saf Connect ngeen ànd ci ak DJ Lamine Thiam ak man Miss Yaate nag Njaay xam ngeen ne Saf Connect nag moom lu nekk lam leen di indi ku ne la muy indi fu doomi aadama munti ne ci àdduna bi dinañ la fa seet si mbaa ñu indi la fii nga xam ne mooy ci biir studio bi tey nag dama ànd ak ki nga xam ne mooy Madu doon ko xam ne mu ngi juddoo Jamaica waaye yaroo fi nga xam ne mooy UK bugg a Gambia lool def Gambia ci xolam bi lu mu am Gambia la say bu nekk at bu nekk day ñëw Gambia di ñëw ak a dem te fu mu bugg a Gambia egga moom rek a ko xam waaye balaa ñuy def dara dañ koy daal di dalal mu wax leen ki nga xam ne mooy Madu gën leen a wax boppam parce que nit ki loo ko xam-xam-xam mu gën laa xam boppam ni ñu koy waxee tungu ne du teew ñuy nataal hello Mr. Madu. Hello, yes. I would like you to introduce yourself and tell Gambians who is Mr. Madu. Okay, my name is Madu Ellis. I describe myself as an African, Yeah. as I am. And as I keep saying, I came to Gambia in 1999, and I've been here ever since, every year. And I chose Gambia as the part of Africa that I want to return to. I reclaimed an African name some time ago, and I believe that Gambia is my natural home. And anywhere Africans are, that's where I want to be. But yeah, Gambia is my home. What attracts you in the Gambia and why do you like the Gambia?
Well, Gambia is like Jamaica. It's almost identical. There are some things that are different. You have what we call eternal peace. Gambia is a very peaceful country. Yeah. And people need to understand that. It's very peaceful and very friendly. And you embrace our music, you embrace some of what we do. So therefore, it feels like you're in Jamaica, but in a smaller Jamaica. Okay, Mr. Madu, can you tell us your occupation? What are you doing? At the moment, I'm sitting here and I'm representing I'm part of a team representing a company based in the UK. Wow. The company is called Rave About Africa. Rave About Africa is run by a very dynamic African woman. Her name is Velma Wright. Wow. She'll be coming soon, but I'm here to represent that company. Rave About Africa is a UK-based company that does that believes in nation building in Africa. It believes in its mission is to give back to Africa, and therefore the company has been doing and organizing trips, resettlement, investment, and all kinds of things in the Gambia for a number of years. And this year is no exception. The company has been involved with things like the promotion of the International Roots Festival. Wow. And for this year, the company is expanding its remit, not just for 1 week, 2 weeks, or 3 weeks, but as we want to see an elimination of what you call off season. The whole notion is to have a season which is not off, so it's a continuous thing. Wow, that's great. Now, what do you have for the Gambia for this year? Are you here for the Roots Festival? Oh, yes, we're here as well because, as I said, we're part of promotion of the Roots Festival, so we're here for that, and there are people coming for that. But in addition to that, we're also doing a celebration of the life of Bob Marley in what we call a beach festival, the Bob Marley Beach Festival. wow. A 2-day event which is on the 14th and the 15th of May. And it's the end of a second week, so it's a continuation of the roots, if you see what I mean. So we'll have people coming in for 3, but in that week we'll be celebrating the life of Bob Marley in a 2-day beach festival at the Sand Beach Holiday Resort in Kotu. So that's what we're doing. Now, how do you see the Gambia? They always celebrate Bob Marley Day, and that is 11 May, I think. And which culture of the Gambia attract you most? Well, as I said, it's very difficult because culture is an ever-changing thing. Culture changes. Yeah. For me, it's as I said, the passion for me as an individual fits in with the philosophy of the company which I represent now. And it's about nation building. To me, it's about building a nation. So it's about sharing some of the experiences we have by living abroad. Because when you live in a country like UK, you have lots of experiences. Yeah. When you take people here and they tell you that they feel welcome, they feel safe and all that, you feel then it's your duty to invest in Africa. And that investment is to encourage people to live, people to settle, people to invest, people to come and visit, and then spread the message. So that's what we do. And I feel Gambia provides a good place to start that feeding process. Because we don't get many people coming here who go back and complain. Yeah. You understand? In fact, I keep saying the most complaint we get in the UK is from Gambians, if I have to be honest. There are people in Gambians who are living abroad who I sometimes don't understand that we come here because of what you have. Yeah. Many people will tell you something different, but the fact is most people who come to Gambia because of the peace and the love of the people. That's why and the solidarity. Yes, that's why they come. So the Rave About Africa mission is a solid one. And that's why each year the company takes time out to give back to Africa. Yeah. So it's not just to come and celebrate and to have parties, to also invest. So there are things included in the program which is about nation building. There are things which talks about, encouraging people to invest here and how they can invest and all that. So that's what the company does. It promotes this whole idea of giving back to Africa. And Gambia is the starting place for it. waaw gaañ xam ngeen ne loolu lu rëy la gaay am seen yëf ne balaa ñu koy commencé fii ci Gambia la ko gaay di njëkk a commencé mu doon compagnie boo xam ne ñu ngi jàppale africains yi bu baax te ñoom nag Gambia lañ si gën a taamu parce que Gambia dëkk jàmm la dëkk salaam nit ñi buggante solidarity ñëpp benn yàlla na jàmm yàgg fii Mr. Matthew, how do you see our musical industry?
Well, when I first came here in '99, I was a bit surprised by the way Gambian music is one thing, but reggae music, I didn't realize how much it was embraced here. And I asked somebody why. And I was told, well, one of the things about the music that was encouraging for people is that it mentions Africa a lot. So in Jamaican reggae music, the word Africa is used a lot. It is the music that created the whole notion of a return to Africa. Because before reggae, when I was growing up as a child, we didn't get exposed to music that did that. The music we had at the time that said nothing about Africa. So reggae music, in a sense, was used as a way of reconnecting us to Africa. Yeah. And that's what I realized when I came here. The music became the powerhouse for socialization, for rehabilitation, for repatriation, for anything you can think of. So the music is well loved and embraced here. And then Gambian music. I mean, I've listened to Gambian music. I've lots of Gambian artists who can do well with the industry that you have. They just need the support from people like us. Right? And that's what we're trying to do. So I go around and I promote Gambian music wherever I can. I take it back to the UK, I play it, and I say to people, this is how much people embrace the music. So part of the 2-day festival is about using the music of Bob Marley and others to celebrate the sort of richness of the music for Gambia and for people outside. So it's the festival is aimed at people to come and celebrate the life of Bob Marley. Funny enough, you do it, the celebration happens at the time of what they call his death, not his birth, because he was born in February. So the celebration of his life happened in May when he passed away, which is good. So yes, we are encouraging people to come out and celebrate that day with us, because it is a fitting tribute. That through his music we're able to sort of come together as a people, as African people. So that's what the Rave About Africa Festival is about. It's about Gambia and about us as a people giving back to Gambia. Wow, that's great. Kon gaay dégg ngeen loolu bu baax a baax. Is it to organize a big program like this in the Gambia? No, it's not. It's not easy at all. I mean, we have to organize it. But when you do it a lot, then it becomes sometimes easier. But it's not easy to do it, especially if you're not on the ground. So part of me being here is to do that. And the festival itself, as I said, people are starting to arrive here from the 3rd. Or the 4th. So there will be people here for the International Roots Festival, which would then followed by the following week of the Bob Marley Festival. And at that event there will be artists, international artists and DJs from the UK. That's great. And there will be artists from the Gambia and DJs from the Gambia. So it's a collaboration of Gambian artistry and culture with people from the UK. So it's Africans in the diaspora and Africans in the Gambia coming together to celebrate true music. So it should be 2 days of good energy, good fun, togetherness, peace, oneness, love, you name it. True music. That's great. And it's not easy to do. It's very difficult to organize an event like that. And this is why, in a sense, we have to sort of give thanks to SAF, because they were happy to provide support to us in providing a platform for us to promote the festival. That's good. Yes. And how many people are you guys targeting? It's difficult to know. I mean, as much as we can. We know we're bringing in excess of 300 people from the UK. And there are people already here who we think will come. So yes, the more the merrier. Do you sell advance tickets? Yes, tickets will be on sale. The price is, I think, $100 and $500 for VIP tickets. So yes, we'll be selling tickets for the event, and we'll be promoting the event in the next 3 weeks as widely as we possibly can. But we are encouraging people to come out. It will be at Sand Beach. Sand Beach is behind Palmarie, my friend. Yeah, it's on the beach. It's a good beach, and it's a good venue. So for people who don't know it, it's in Kotu. So I can tell you, you should know it because you live here, and I know it. So it's Sand Beach. That's true. You ko habut Sand Beach. You foog naa ne fu mu nekk nag taxi driver boobu dugga ne ko Sand Beach dina la war a indi. Are you guys planning to do another big program like this next year? Well, we will always be doing things. As I say, Rave About Africa is a company that does investment in Africa. And investment might not necessarily always be the same event, but we'll always, I am pretty certain, because I know what the mission statement of the company is and I know what the company is about, definitely there will be things happening in Africa all the time. Because as I said, our mission really is to do things in Africa all through the year, not just
one event or two events, but to try and get Africa, get Gambia buzzing right through the year, so that we don't have what we call off season. We're not happy with the off season idea. Because when it happens like that, it gives the impression that Gambia is close to business. We're saying no. That's true. Because when you say off season, people think that tourists no more comes to Gambia till the season opens, and that is not even good for the Gambia income, the income of the Gambia. So this time, no off season. Well, we're trying to spearhead a brand new type of what you call tourism. I mean, I don't like the word. We're trying to encourage, as I said, investment, settlement, and the nation building of Gambia, which expands beyond tourism. So it's more than just tourism. We want people to come here to invest, to build companies, to employ people, to make sure that Gambia develops as a country. That's what we're about. Now, do you guys plan to take some Gambian artists abroad? It's always a good thing to plan it like that. The problem we have sometimes is the system and the authorities. Yes. Yeah. It's always been our intention to do that. I'm sure there are promoters who will do. And as I said, the difficulties sometimes come with not being able to facilitate visas and all that. So yeah, but we'll keep trying. We'll always try that. So we believe if we're able to do some things here, then it's easier then to convince the system there that these are people we have worked with before. So we want to be able to do the same. Wow, that's great. Contact guy, you have some artists. So why did you guys choose Sun Beach, not the stadium? Because I think the stadium is bigger. Well, this wasn't about just the event, This was about people coming here. People are coming here, as I said, every year they come, so they have to stay somewhere. Guys, next time, Gap on YouTube or Champion Sounds on Facebook. Bye. Bye.